My visit to the jungle, living in nature, amongst animals, taught me some valuable lessons of life. And recently, I was fortunate enough to also witness the power of the human mind, the human spirit, along with the miracles self belief and determination alone can create. Fear is important. It plays a major role in our fight or flight response, meant for our protection. But we have allowed it to take control over our lives. The fear of failure, fear of not being good enough, prevents us from even trying, limiting us and our potential. While some of us get dejected by even the minutest of setbacks, there are some who are making their dreams come true. A glimpse of which you will see in Chasing Dreams. Make My Dream Foundation is a non-profitable organization established in support of the physically disabled. Founded by Ms. Medha Kulkarni in 2009, a dynamic personality, having born with a congenital disability herself, she never let her limitations define her or hamper her quality of life. Having had an inclusive education helped her build her confidence, and she realized the role self-reliance played in developing a personality that is needed to thrive in society. मी मेधा कुलकर्णी मेक माय ड्रीम फाउंडेशन या संस्थेची फाउंडर ट्रस्टी. मला आई वडिलांनी ज्या पद्धतीने वाढवलं, मला आठवत नाहीये माझ्या आयुष्यात की कधीही माझ्या शाळेतनं आई वडिलांपर्यंत कुठलं की ही मुलगी हे काम करू शकत नाहीये किंवा लॅब मध्ये एखादी गोष्ट करू शकत नाही अशी तक्रार किंवा अशा पद्धतीचं कुठलंही आई वडिलांपर्यंत तक्रार. एक तर मी नॉर्मल स्कूलमध्ये शिकले, म्हणजे इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन मला लहानपणापासून मिळालं. त्यामुळे मी सगळ्या खेळांमध्ये होते, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन मध्ये होते. सो मला एक वेगळा कॉन्फिडन्स होता. घरात पण सगळ्या भावंडांनी मी आहे तशी मला स्वीकारलेलं होतं. असं मला कधी त्यांच्या वागण्यातनं बोलण्यातनं कुठे की एक वेगळेपण किंवा आयसोलेशन नव्हतं. आणि त्याच्यामुळे माझी मेंटल ग्रोथ ती नॉर्मल झाली. फिजिकल ग्रोथ प्रत्येकाची होत असते, पण जी आणि लिमिटेशन्स आहेत ती राहणारच आहेत आयुष्यभरासाठी. पण ती ओव्हरकम करण्यासाठी आवश्यक असते ती मेंटल कपॅसिटी, आणि ती मात्र मला खूप चांगली मिळाली. आणि त्यासाठी मी माझ्या घरच्यांना आई वडिलांना क्रेडिट देईन, आणि तेच वातावरण मला या मुलांना द्यावं आणि त्याच पद्धतीने त्यांनी घडलं पाहिजे हे असं मला ठामपणे वाटतं. Make My Dream Foundation aims to help the physically disabled become more confident, self-reliant, and develop a positive attitude towards life. The foundation provides financial support mainly to the economically backward social category in fields ranging from education to healthcare. Along with that, the foundation also helps organize corrective surgeries, prosthetic help, and solve mobility issues wherever required. They also help the children explore their talents, which they showcase every year at their annual program. Only recently, the foundation started organizing treks to help boost their confidence and push their limitations. Since the year 2012, they have successfully completed 5 treks. The first attempt was made at Parvati, followed by Rajmachi, Sinhagad, Purandar, Shivneri, and Lohgad. With the hopes of kick-starting this new year with another such success story, a trek to Korigad Fort was organized on the 8th of January, for which I was grateful to have volunteered. यावर्षी आपण आता कोरीगड नावाचा जो लोणावळा जिल्ह्यात गड आहे त्या ट्रेकला चाललेलो आहे. Korigad, a hill fort that was incorporated into his kingdom by the great Maratha ruler Chhatrapati Shivaji Maharaj. It gets its name from the goddess Korai, whose temple is situated inside the fort. The fort has approximately 600 to 700 steps. Located 20 kilometers south of Lonavala, this fort can be accessed by 2 routes. One, that leads directly to the steps, is through Ambi Valley and is inaccessible by outsiders. The other has a 1 to 1.5 kilometer trail that leads to the steps, and we will be taking the latter route. 24 मुलं आपण घेऊन चाललोय. त्यातली 11 मुलं पहिल्यांदाच आपण कर्ममध्ये मुलांना जवळ घेऊन जातो.
त्यामुळे हे एक थोडं वेगळं चॅलेंज आपल्यासमोर आहे. Amongst others, Make My Dream Foundation provides funding to C.R. Ranganathan School for the Deaf, and this is the first time that they will be participating in one of the activities organized by the foundation. साधारण आपण आता पुण्यापासून निघून तिथे ट्रेक ऍक्च्युअली चालू करायला काढलं ते 11 वाजता एक्सपेक्टेड केलेलं आहे. चढायला 1 तास लागतो. आपल्या मुलांनी साधारण 2 तास धरून ठेवले. 2 तास वरती चढल्यानंतर पण गड फिरायला भरपूर आहे. गड पण फिरतील 1 तासभर. फिरून झालं की उतरायला साधारण परत 1 तास लागतो. तर आपण असं शेड्यूल आहे की 3 वाजेपर्यंत आपण परत पायथ्याशी आलं पाहिजे. Medha ma'am is an extremely well organized person and had a tentative plan of action. 2 buses with approximately 24 children and 10 volunteers were set to leave Pune around 7:30 am. After halting for breakfast midway, we were expected to reach Lonavala and begin the trek by around 11 am, so that we are back to the base by 3 pm just in time for lunch. Right on schedule, we reached the starting point at around 11:10 am. We were divided into groups of 3. Each group having volunteers carrying first aid kits and snacks. 9 लोक आहेत. यांचे व्हॉलेंटियर फिरोज इथे उभे राहा. माधुरी, प्रणव कुठे? प्रणव तुझ्याकडे पोळ्या बिस्किट हे दोन्ही आहेत. फर्स्ट एड किट आहे माझ्याकडे. मी डॉक्टर आहे. कुठलं वाटलं तर काही मेडिसिन्स फर्स्ट एड आहे तुमच्याकडे. कुणाला काही त्रास झाला काही वाटलं त्याची जबाबदारी तुमची आहे. ओके. As quoted by Shivaji Maharaj himself, when you are enthusiastic, even the mountain seems like a pile of clay. Make My Dream Foundation follows a ritual where they recite slogans before starting the trek, especially when it is a fort that falls under the Maratha Empire. These slogans, when recited, not only gives them a sense of unity, but also boosts the energy levels of every participant, giving them the strength to uptake this challenging task. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. 3 cheers for Make my dream. 3 cheers for Make my dream. 3 cheers for Make my dream. We began our ascent, but to our surprise, the first patch of the trail turned out to be the hardest. The first 2 groups continued ahead with comparative ease, but to the last group, it was extremely challenging. I would like to highlight the journey of 3 brave individuals in this group that patiently overcame every obstacle. Akash Pawar is 26 years old, a patient of congenital hip dysarticulation and scoliosis. He enrolled in Make My Dream Foundation in the year 2012. He has completed his BCA and is currently an employee in Amazon. This is his 6th trek, and this is the first time he is accompanied by his wife, Neha. Yuvraj Ahire is 31 years old, and due to polio, his lower limbs are affected. He enrolled in Make My Dream Foundation in the year 2011. This is his 6th trek as well. He has completed his diploma in electronics engineering and is currently working in Cell City Mobile as a service engineer. The toughest patch was over, but the challenges had just begun. One of the volunteers called out to us because Rudra had fainted. Kritika rushed towards him. By the time I reached, he was conscious and was hydrating himself with glucose-infused water. The only person who was cool in this stressful situation was Rudra. Rudra Chavan is 20 years old. He has weakness in all 4 limbs as he suffers from cerebral palsy. He enrolled with Make My Dream Foundation 3 years ago. This is his 2nd trek after successfully completing the Lohgad trek. He is accompanied by his parents, Bhanuraj and Prajakta Chavan. So when I reached there, Rudra was in a semi-conscious state. Everyone was in panic. His parents were extremely worried. And I checked his pulse and it was weak. And I just decided to immediately rehydrate him with some water and Glucon-D. As he took a few sips, he regained his complete consciousness and he just said, "Alo mi parat," I'm back.
So that just lightened our moods and gave us a sigh of relief and put a smile on all of our faces. After that, his parents were obviously very skeptical, moving ahead in the same, through the same route, because they feared that the same episode would happen again. And so they were trying to convince him that, they should head back. They actually gave him the decision, what he wanted to do, and he wanted to go ahead. But his mother was extremely skeptical about it, to which he kept teasing his mother, saying that you're a darpok. And but of course their concerns were extremely valid. That's why we decided to tell Rudra to prevent more trouble. We tried convincing him a lot, and after a lot of convincing, he finally agreed to head back and then take the Ambi Valley route. These were unprecedented challenges, and we still had a long way to go. It was already nearing 12:30, and according to the schedule, by now we should be nearing the top of the fort. Realizing that if we continue this route, it will leave the group exhausted before they even begin climbing the fort, Medha ma'am decided to take the Ambi Valley route instead, that leads us directly to the steps. आणि असे रोड आयुष्यात येणं Being a parent is not easy. It's difficult to understand how much is too much and how little is too little. They too are growing and learning with their children. But Medha ma'am, through her experience, always offers invaluable advice whenever opportunity presents. त्यांना सगळं हाताशी द्यायचंच नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं हे तुम्हाला तुझं तुला केलं पाहिजे. त्यांना स्वतःची पोटेन्शियल बाहेर काढलीच पाहिजे जी आहे. जे मुलांना तेच की पहिला जेव्हा सिंहगड चढताना इतक्या अडचणी आल्या, तेव्हा मुलांना कळलं की अरे एखादा रोड आयुष्यात पण असेच टप्पे असतात, छोटे छोटे छोटे. तिथं आपण मागे नाही वळायचं, पुढं जायचं असतं, हे कळलं पाहिजे मुलांना. आणि त्यासाठी हे ट्रेक आणि हे सगळं करतात. फर्स्ट पॅच नंतर चक्कर आली, मग आई घाबरली. बर, मग तो परत रिकवर झाला. आणि आता यापुढे तुझं काय मोटिवेशन आहे? परत जायचंय? येस. डाएट, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्सरसाइज हे करायचंय. हा, तिला काय सांगायचं? तुला सांगणार आहे, तुझ्या शरीरात जाणार आहे तर तू काळजी घ्यायची पहिले. आणि सगळ्यात पहिलं एक वाक्य काय, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. म्हणजे काय, आपणच आपलं आयुष्य घडवत असतो. आपले आई वडील बाकी सगळे हे आपल्याला मार्गदर्शक असतात, पण घडवायचं कोणी असतं? स्वतः. बाकीचे सगळे प्रयत्न करतील, पण स्वतःचा प्रयत्न जास्ती पाहिजे. सो व्हेरी गुड, कीप इट अप. Rudra's parents decided to head back after dropping us to the trek point, realizing that Rudra needs more practice before trekking. Rudra himself promised to exercise and take care of himself because he's a brave man and does not give up easily. But because of a difficult patch, few of our participants or students, they were not able to do it because of extreme challenging terrain. So we had to take a detour, come through Ambi Valley, take permissions. Now we are just going directly to the foot of the fort. So now only 50% of the fort is to be climbed. Finally, we were at the foot of the fort, but there were still challenges in front of us. By this time, we were supposed to start heading down. So now, we either push ourselves and come back to base before sunset, or we turn around at whichever point of trek we have reached if it gets too late, and Group 3 did not want the latter. It was a battle of will against time, as each participant kept pushing themselves, encouraging one another. They also inspired others to do the same. आम्हाला थकवा जाणवत आहे वर जाताना. यांची तर कमाल म्हणण्यापेक्षा त्रिवार अभिनंदन त्यांचं. सलूट. म्हणजे एवढं अवघड गड आहे हा, चालणं म्हणजे आम्हाला सुद्धा अवघड जात आहे. यांनी असला गड चालत आहेत म्हणजे खरंच त्यांचं अभिनंदन करणं हे अभिनंदनासाठी पात्र आहे. त्यांना खरंच ज्यावेळेस तिथपर्यंत आम्ही गेलो होतो तळ्यात,
आणि त्यावेळेस आम्हाला वाटलं की आता आम्ही वर नाही जाऊ शकत, पण ह्यांचा विचार आला आणि परत म्हणलं नाही आपण तर जायलाच पाहिजे. Hats off. तुमच्याकडे बघून प्रेरणा भेटली आम्हाला. एक फोटो घेऊ का यांच्यासोबत? हो. इथून किती वर आहे अजून? थोडंच आहे आता. थोडंच आहे मांडायच्या वर आहोत. 75% राहिलं. कुठे सेलिब्रिटी? The first two groups had already reached the top at around 12:45 p.m. itself. So, I went ahead to meet up with them, only to find them enjoying by the lake. Sometimes, spoken words can also be misunderstood. But there is true strength to understand one another without having to say anything. Trekking can be dangerous if you cannot communicate effectively. But students from C.R. Ranganathan School overcame this challenge and proved that they have specialized senses that connect them in a unique bond that keeps them united. ते म्हणाले की आम्ही पहिल्यांदा आलो इथे, आम्हाला खूप आनंद वाटतोय. शिवाजी महाराजांची ही जी जागा आहे, स्मृती आहे, ही प्रत्यक्षात अनुभवता आली. त्याच्याबद्दल आम्हाला फक्त इतिहासामध्ये शिकतो, प्रत्यक्ष पाहण्याने कृती पाठवण्याचा आहे की हे एकदम फिक्स होतं. आम्ही बसने इथे प्रवास केला. पहिल्यांदा इतक्या वळणावळणाच्या गडामध्ये आम्ही चढत आलो बसने, आणि फायनली इथे येऊन आम्ही पोहोचलो. आम्हाला वाटलं नव्हतं की आम्ही एवढा कठीण गड चढू शकू, पण आम्ही फायनली इथे आलो आणि आम्हाला इतका मोठा आनंद झाला की खूप सांगता येत नाहीये. खूप आनंदी आहोत. Forts hold this silent power in them. There's an African proverb, the axe forgets what the tree remembers. Over centuries, these forts have seen, heard, and withstood so much. They carry memories, secrets, and wounds that they don't forget. Yet, they stand tall and strong, giving off the same energy to those seeking it. As the rest of us were atop enjoying the view, Akash and Yuvraj, with this powerful energy empowering them, were making their way up. Another brave mention is Ranganath, who silently, without any help or complaints, made his way up and was sitting peacefully in his victory. Mohsin Sheikh recently completed his 12th standard. He has been experiencing hearing loss since the past 1 year. He's come here with his father Feroz Sheikh, who offered to volunteer. रिसेंटली 1 वर्षापासून त्याला हिअरिंग लॉसचा प्रॉब्लेम झाला. इम्प्लांट साठी त्याच्या आपण संस्थेतर्फे मदत करतो. An introvert by nature who does not make friends easily, Mohsin, after coming on this trek, found it comparatively easier to form new bonds. इथे असं एनर्जेटिक फील झालं आणि आताची माझी कंडिशनमुळे मला काय सांगू येत नाही. नियर अबाउट 0%. पण इथं बाकीचे पण मुले बघितले की ते माझ्यासारखेच डील करत आहे लाईफ सोबत. त्यांना मी ऍटलीस्ट बोलू तर शकते, त्यांना बोलता येत नाही. त्याच्यासोबत असं कळलं की लाईफ अजून चांगली बेटर होऊ शकते. Shivaji Maharaj once said, "The strongest enemy can be defeated with conviction, determination, and passion." And Akash and Yuvraj, in their battle against time, used all three of them and made it to the top. Although it was nearing 3 p.m., we still had enough time to make it down before the sunset. 6 झालेला आहे तो ट्रेकिंग एकदम मस्त. काही असं फार दुखलं नाही, काही वाटलं नाही. थोडे पॅचेस अवघड होते पण त्यांनी मजा आली करायला. आणि खूप लोकांनी असं मोटिवेशन दिलं की तू करतोय ते छान करतोय, त्यामुळे मला अजून मोटिवेशन मिळालं की मला अजूनही करता येऊ शकतो. एक्सपिरियन्स खूपच छान होता. म्हणजे बाकीच्या गड्यांपेक्षा पण आनंद वाटतो मला की नाही आता इझिली वाटते आता की नाही आता आधीचे वाटले अवघड, पण हा असं चढताना लोक मागे असले ट्रेंड काय वाटत नाही चढायला. असं भीती वाटत नाही आता की पहिले खूप भीती वाटायची, आता भीती वाटत नाही चढताना. Along with their own personal achievements, Akash and Yuvraj keep inspiring others. For us, it's amazing, the view and the scenics.
and then seeing like people like you also coming, it's like it's just like we didn't came here for the beauty, we came here for the inspiration that you brought us. So this was like, I'm really thankful. Remember my name now. Gosh, I will not forget, man. After having brought 6 treks to a success, Medha ma'am shared what made her start this activity in the first place. पहिल्या बॅच मधल्या काही मुलांच्या अपेक्षा जेव्हा संस्थेत आली तर त्या ऐकताना मला थोडा त्रास व्हायचा. काही मुलांना सांगितलं की तुम्ही बसनी प्रवास करा. ठीक आहे, त्यांना पायामध्ये काही अडचणी आहेत, कॅलिपर क्रचेस वापरून चालतात, पण बसनी प्रवास करायला त्यांची तयारी नसायची. त्यांना काहीतरी रिक्षा पाहिजे किंवा 3 चाकी सायकलच घेऊन द्या. त्या सगळ्या डिमांड्स ऐकून कुठेतरी मला थोडं वाईट वाटायचं की का अशी मुलं ही, म्हणजे यांना जर इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड कॅटेगरीतून आली आहे तिथेपर्यंत आम्ही समजू शकतो, पण तिथे त्याच्या पलीकडे जाऊन त्यांना सगळ्या त्यांच्या बेसिक गरजा पूर्ण केल्या जातात संस्थांकडून. मग त्यांना त्याच्या पुढे जाऊन अजून काय हवंय, का हवंय याच्यावरती विचार करताना मी मुलांना थोडीशी एक सक्ती स्वरूपातच असं केलं की नाही, तुम्हाला बसने गेलंच पाहिजे. जो मुलगा होता तो मात्र या सगळ्या प्रकारात खूप ब्लंटली सतत मला अग्रेसिव्हली म्हणून आपण खूप त्रास द्यायचा. आणि मग प्रत्येक वेळेला हा आमचा हक्क आहे, हे आम्हाला हवंय, अशा पद्धतीत थोडं होतं. त्याच्या ऍडमिशनच्या वेळेला अशी गोष्ट घडली की त्याचं 3ऱ्या मजल्यावरती कॉलेज होतं. त्यांनी कॉलेजच्या ऍडमिशनच्या वेळेलाच मला पहिला फोन करून सांगितलं, मॅडम इथं 3 मजले मला वर चढायला पाहिजे, मी शिकणार नाही, हा कोर्स करणार नाही. म्हणलं असं का रे बाबा. मी त्याला थोडं काउन्सिलिंग केलं त्यावेळेला की हा ऍटिट्यूड किंवा हे नको आहे आयुष्यात, कारण असे प्रसंग कधी ना कधीतरी आयुष्यात येऊ शकतात, तर यू शुड ओव्हरकम इट. म्हणलं मी त्याला थोडक्यात समजून सांगितलं की तुला 1च वर्ष इथे शिकायचंय, 2ऱ्या वर्षापासून तुला अभिनव कॉलेजमध्ये खालच्या मजल्यावर वर्ग मिळणार आहे, आणि मग 365 मधले सुट्ट्या वगैरे सोडले तर 200 दिवस पण कॉलेज नसतं. तर तुला आयुष्याचे 200 दिवस स्वतःसाठी देता येऊ शकत नाहीत. हे जर शिकला तर तुझ्या आयुष्यात तुला काहीतरी मिळणार आहे की जे तुला आवडतंय शिक्षण, ते तू फॉरगो करू शकतो, हे मला पटत नाहीये, तू याच्यावर विचार कर. मग तो शिकायला लागला. नागपुशीनी का विना तो जात होता, पण हळूहळू त्याला ड्रॉइंग मध्ये इंटरेस्ट असल्यामुळे आवड होती. एक दिवस तो स्केचिंग साठी पर्वती चढला आणि स्वतःहून चढला, आणि मग तिथून त्यांनी मला मेसेज केला, मॅडम हे फक्त तुमच्यामुळे शक्य आहे. कारण हे मी कधीच केलं नसतं आयुष्यात, पण तुम्ही ज्या गोष्टी मला समजावून सांगितल्या त्यातून मी सुरुवात. मग त्यातून असं पुढे गेलं की सगळ्याच मुलांना का नको पर्वतीला न्यायला, म्हणून आम्ही सगळ्यात पहिला प्रयोग पर्वतीचा केला. सगळी मुलं अपेक्षेपेक्षा खूप फास्ट चढली म्हणजे. तर आणि त्यावेळेला त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, उत्साह बघता की त्यांना ही गोष्ट आवडली होती, की एक गोष्ट त्यांच्या आयुष्यात मिसिंग कुठेतरी असल्यासारखं होतं. आणि मग त्याचाच हे म्हणून आम्ही ठरवलं की त्याच्यापुढे दरवर्षी एक ट्रिप करायचाच. When asked about the future of Make My Dream Foundation, Medha ma'am shared her vision of creating a residential school called Gurukul. गुरुकुल हा जो प्रोजेक्ट आहे हा रेसिडेन्शियल प्रकल्प. आज जेव्हा मी 14 वर्षांचा प्रवास बघते तेव्हा असं लक्षात आलं, बरीचशी मुलं ही दुसऱ्या कुठल्या तरी संस्थेत 1ली ते 10वी शिकलेत आणि मग आपल्याकडे येतात. पण बऱ्याचदा या मुलांच्या पालक त्यांना घरी ठेवू शकत नाहीत आर्थिक कारणामुळे, आणि त्याच्यामुळे नाईलाज असतो ते मुलांच्या काही अनावश्यक हट्ट पण पूर्ण केले जातात पालकांकडनं, म्हणजे ज्याला आपण अनावश्यक लाड म्हणू. त्याच प्रकारे बऱ्याच संस्थांमध्ये ते ओव्हर प्रोटेक्टेड आहेत. जेव्हा लहान वयात त्यांची काळजी घेतली पाहिजे हे बरोबर आहे, पण थोडस मोठं होता होता त्यांना योग्य त्या प्रकारे जबाबदाऱ्या पण शिकवल्या पाहिजेत, ज्या या मुलांना शिकवल्या जात नाहीत. आणि त्याच्यामुळे या मुलांना हक्कांची जाणीव आहे, त्यांचे राईट्स माहिती आहेत पण जबाबदाऱ्या माहिती आहेत. प्रत्येक माणसाला सेल्फ रिलायन्सचा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, स्वतःचा देश, स्वतःचं आयुष्य, हे सगळं जो असतो तो जो माहिती पाहिजे तोच या मुलांमध्ये मिसिंग असतो, तो त्यांना शिकवला जात नाही. आणि मग तिथे ती मुलं आयुष्यात करतात बऱ्याच गोष्टी, मिळतं त्यांना, पण जे आपण म्हणू सक्सेस खऱ्या अर्थाने जिथं जो सेल्फ मध्ये असतो तो त्यांच्यापासून खूप लांब असतो. की त्याच्यासाठी लहान वयापासून एक संस्कार करण्याची गरज आहे, आणि ते संस्कार मला गुरुकुलमध्ये बेसिकली हे रेसिडेन्शियल याच्यामध्ये मला शाळा कॉलेज चालवायचं नाहीये, तर हे संस्कार केंद्र असेल एक प्रकार.
इथं रिक्रिएशनल आणि बाकी कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज होतील की जी जिथे ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी ग्रोथ Development. एखाद्या मुलाची जी असते ती व्हायला पाहिजे. Time goes by and we forget the history of the land we live in. The power, wisdom, inspiration its memories hold. We read about great warriors as stories, forgetting it was their truth. Shivaji Maharaj lived his truth in such a manner that he is known globally for his courage, confidence, and wit. Fear, failure, and quitting were three words that weren't in his dictionary. In his own words, if there is a path to victory, I will find it. And if there isn't one, then I will create it. And today, through these brave humans, I was grateful to witness that his memory still lives on. I had several epiphanies and realizations. These beautiful human beings taught me so much about life and having the right attitude towards it. Sometimes, if things don't go our way, we complain, question life and its justice. We spend time thinking about the whys. But if we are honest with ourselves, we will realize that these are just different forms of procrastination. Like Medha ma'am said, we are aware of our rights and what we deserve. But how many of us are willing to take responsibility and work towards what we deserve? I also realized today that the less you have, the more grateful, content, and generous you are. But the more you have, the more you keep wanting. We forget to be grateful for the basic things, be it a cup of morning tea, or the fact that we have a healthy mind, body, a roof to live under, food to eat, and people to love. We forget that that's all we will ever need in life. Through centuries, appearance has been given too much importance. No matter how perfect we are, we still feel that we lack somewhere, be it our looks, our skin tone, our height, weight, or what we wear. But if we could understand that the only thing we need to wear is confidence, until we realize that insufficiency we feel will never be satiated. These beautiful individuals taught me that true beauty is accepting and loving ourselves exactly as we are. And the moment we do that, true love and respectful people will find their way to you. लग्नाबद्दल सांगायचं तर एवढं सांगते की मी खूप हॅपी आहे. They have truly succeeded in life. They didn't allow their appearance to define them or their disability to limit them. They learned that the only limitations there are the ones we place in our minds. They are the true beam of human spirit. Their belief in themselves allowed them to explore their potential, tap into their hidden talents, and develop a personality that radiates only confidence and strength. That reminds me of another quote by Shivaji Maharaj. Self-confidence gives you strength and power. That strength helps you gain knowledge. Knowledge imparts stability, and stability brings you victory. Some of them taught me to laugh a little at life. Nothing is too big a deal. We don't have to take everything seriously or personally. Sometimes we might find ourselves feeling alone. We feel that no one can understand us or our situation. But there are thousands of us in a similar situation, if not the same. The only difference is our situation might be better than theirs, and their attitude towards the situation might be better than ours. We believe we can do it all alone. Of course we can, but we don't have to. There's another African proverb. If you want to go fast, go alone. And if you want to go far, go together. If we face adversity together, we learn to laugh in it together. And the problem doesn't seem like a problem, but an experience instead. Sometimes we all need the right kind of push, a nudge in the right direction, and someone who believes in us before we start believing in ourselves. Medha ma'am, through her foundation, is helping people's dreams come true. And by supporting her vision of Gurukul, we can help her dream come true. Make my dream. 3 cheers for. Make my dream. 3 cheers for. Make my dream.